I mean, somebody is, but if you're just going to school now to learn this stuff, you're likely doing it because you want a job in IT. You will not be deciding those security practices because your teacher at school said this or the book you read said that. You're going to follow the company's policies and procedures exactly the way the company tells you. What the school is doing is it's giving you some examples of what to prepare for in the real world. Now, most home users aren't going to go through that expense and time of education unless they plan to get into it that deep. And that's why the two don't mix. It's oil and water. They don't go together. Now, it's for each individual to decide on their own. And ultimately, even the tips I give you here today are your choice. I'm going to tell you what I do as a professional IT person. I've been in this business over 35 years. And you may dismiss what I say, or you may give me a great big hug and a kiss. Okay? Either way, I'm okay with it. When I run my business, I follow my policies and procedures. Let me be very clear. And my job here is to educate and share with you how my business has been around when so many other similar businesses have long since failed. In fact, many of the early companies I worked for don't exist anymore. They stopped existing decades ago. The large organizations, the government agencies I've worked for, the large corporations I've worked for, they still exist today, although some under different ownership. And when there's new ownership, there's new policies, procedures. Sometimes there's a whole new IT department. So today, when I talk about Open DNS, I do so because of the failure we experienced with the paid version of Malwarebytes. Because the paid version of Malwarebytes didn't protect my customers and continues to not protect them against this specific threat, I made sure to let Malwarebytes know how displeased I was and what easy steps they could have taken and can still take at any time to remediate this problem, or at least confirm with the user as it's happening that this is their intended, like let's say, for example, a remote access program is being installed because you mistakenly clicked on a link or opened an infected PDF file, whatever it is, or you thought was a PDF file. And Windows isn't really saying anything, they've got everything hidden. It would sure be nice that if you had a paid Malwarebytes running, that it would see this process as trying to install, interrupt it for a moment, and ask you for confirmation. Are you trying to install are you trying to install remote access software, whatever it happens to be? Yes or no? It's really that simple. Why they don't do that, I don't know. But I do believe most users, when they falsely click on things due to social engineering, once they would receive this message, they would say, oh, no, that's not what I was trying to do. But they're not given the message, and Malwarebytes says it's a legitimate remote access program, so we're not going to flag it. And no matter, even after you're infected, and even when the attacker is freshly on your computer, controlling your mouse and downloading your data and transferring money out of your bank account, Malwarebytes says, I don't see anything wrong here. Are they in on the take? Let the conspiracy theories begin. So I am reevaluating if Malwarebytes is worth being paid for. For free, no problem. Because there are no absolutes, because nobody can guarantee it, what's the point of paying for it? You can change your DNS, and I'll talk a little bit more about this, but most importantly, it's free. It will cause you zero harm. There are zero consequences. There's no reason not to do it. It's sort of like putting on a seatbelt. If you put on the seatbelt and it doesn't, you're never in an accident, there was no harm in wearing it. Didn't cost you a subscription fee every time you put it on. At the same time, that seatbelt may not 100% protect you, and you could have injuries from the seatbelt in a car accident. You can ask the drummer of Def Leppard how he lost his arm, for example. But these are exceptions. And again, that's why I want to emphasize the absolutists that are watching this video. There is no system that is perfect. It doesn't exist. The question is it worth your time and money? Well,
Given that this just takes a few seconds and that it's completely free and that there's no downside, and at the very best scenario, it will block you from when you accidentally click a wrong link or typo a website that takes you to a cloned website, it may prevent you from going there. But without it, it definitely won't. Okay? And yeah, Malwarebytes may also prevent you from going to an infected website, or it may not. But when you're paying for Malwarebytes and it allows those infections, and those infections have been around, in this case, nearly 3 years, they've had plenty of time to know about it and do something, and yet Malwarebytes chooses to do nothing. In this case, again, if Malwarebytes were free, you'd say, okay, you know, it was free. But when you're paying for it and what they're selling it on is protecting you, they're not living up to their marketing promise. And as much as I like Malwarebytes, this is a pretty large grievance. I mean, this is almost unforgivable and has betrayed all sense of trust that I have had in them. Just one mistake or oversight that's been going on now. And I'm a pretty patient person, right? I'll say, okay, give them some time. Well, they've had years. They're well aware of it, and yet somehow they either don't know how to resolve it, which I've already given them the answer to, or they feel as though they don't have to. Well, as a consumer, I don't have to pay for their product. Okay, because if that was their normal business operation mode, is we're only going to block some of the malware regardless if we know about it or not, I would definitely not be paying for it. So the fact that they've known about this and still haven't done anything, that's where they've crossed the line with me. So what else can we do to fill in the holes that Malwarebytes is aware exist and does nothing? They just ignore them. You better hope you're not on a Malwarebytes ship on the sea, because it's taken on water, and if you don't patch the holes yourself, they can't be bothered. And if you paid to be on that ship, if you survive, I guess you could sue them. So what I'm going to do is demonstrate how easy using a DNS service is. When you type in something into your browser or you click on a link, it translates that to a number. The internet works on numbers. It doesn't work on names. Your phone works the same way. If I want to call somebody, I look in my contacts, and the contacts have the number of the person associated with the name of the person. I don't know anybody's phone number anymore. I did in the 1970s. Today, not so much. I depend on that contact list to translate the name into the number. That is the same as a DNS. And when you go to Google, you're actually going to an IP address, a series of four sets of up to 3 numbers each, separated by a period. And if you're not a computer person, if you're not technically savvy, what the hell is this, right? So you just don't go to google.com, go to yahoo.com, and it just works. The problem is, if you've never changed it, if you're just using what your internet service provider has put in the modem, your internet service provider doesn't have the best DNS. It's not very fast most of the time, and it's not very up-to-date or updated as often as a company that just does DNS lookup. The good news for all of us is that you can change just the DNS. You can leave the rest of everything else your internet service provider has set for IP addresses and things like this, and just tell it you want to control the DNS. And many years ago, I talked about a service called OpenDNS. And I recently learned of a new one to me. It's new to me, called Quad9. Now, what's the difference between them? OpenDNS, it can track where you're going. I mean, your ISP's DNS is doing that anyway. Okay, but Quad9 doesn't track where you're going. So if you're more paranoid for some reason, or you're doing something illegal, you might want Quad9. If it's a hard decision between OpenDNS or Quad9, you're allowed to and recommended to use 2 DNSs, a primary and a backup DNS. You could set your primary to
Quad 9 and your secondary to OpenDNS, or the other way around if you want to, and then get the protection of both. OpenDNS and Quad 9 are almost like Coke and Pepsi. They're very, very similar. I think OpenDNS is a little more user-friendly. And again, these are not one-size-fits-all absolute protection. Under no circumstances will changing the DNS make you 100% protected. But what we're doing is we're adding another layer of additional security that may or may not kick in depending on what you do. So if you do something and you make a certain mistake, it'll kick in and prevent you from going to a dangerous website where the malware or the virus is hosted. On the other hand, if it's not in their list yet, if it's new, or it hasn't been reported and they're not aware of it, you're still going to go through as if you didn't have it anyway. But because it doesn't cost anything, and at the very least, it may be much, much faster. You may notice it seems like your internet got faster simply by changing the DNS. Now you can change the DNS one of two ways. You can either change it in your modem/router, depending on your setup, or you can change it on the individual PC. If you change it on the modem or router and all the PCs are getting their IPs automatically, they're also getting the DNS automatically issued by what you assigned here on the router. But if you're traveling around with a laptop and you always want that protection, regardless if you're on public Wi-Fi, hotel Wi-Fi, or you're at a friend's house, then you could set it manually in your network card settings of your Wi-Fi adapter in this example, or in the, regardless of what kind of network adapter you have, you go to the properties and the settings and you'll see where you can override the default DNS and plug in OpenDNS or Quad 9 or both. Have one as the primary, the other as the secondary. So that's what I'm going to show you today. So I'm going to plug in, I've got a TP-Link router here. I'm going to demonstrate how to do this. Now, every router is a little bit different in how they lay out the screen. So unless you have this exact router, your steps won't be exactly what I show you. I'd have to have 1,000 routers and show you 1,000 ways, and you're going to tune out. So I'm going to show you what you're going to look for on your router. And if your router is provided by your ISP, you may actually have to use an app on your phone to change it, just FYI. With many modern routers, that's also an option, but not necessarily the requirement some ISPs use. And once it's changed, you're just going to type in some numbers and hit save. Reboot everything on your network, and that's it. That's how easy this whole process is. You only need to do it once. No Windows update will undo it. No router update should undo it unless you reset the router yourself, or for some reason the router were to get reset. You would know that because your Wi-Fi password would change, everything would change. So one kind of goes hand in hand with the other with regards to router settings. And even if you updated a network card driver or anything like that, it shouldn't change any of your DNS settings. Just so you know, it's a one and done kind of a thing. Now, if there's any reason you don't like this, if there's some consequence that's happening to you that's quite uncommon, which I can't even imagine, let's just say you're trying to go to a legit website, it won't let you there. It thinks it's bad and you know it's good. You may need to remove it. You could set it back to automatic if you want to. There's no cost, and it only takes maybe a minute or two to take care of it. So that's what we're going to do today, and I've got everything here. I've got a mini PC we're going to use here as our demonstration. I've got a router we're going to use as our demonstration. I've got to get everything plugged in and turned on. And before I start this next step, I want to say hello to everybody joining us in the chat today. Let me start at the top here. Let's see. How is the video looking for everybody? Is there any problems?
Arnold Albert joins us and says hello. Montana and DMuffin X, Sean Skinner, and John Rogers say hello here in our live chat room with viewers all over the world interacting with each other and with me here. Marlena, our chat and channel administrator, hanging out, saying hello to everybody, along with David Herzog. I also see David Graham and Xander Vanderhoven. Mark Gaines joins us, as does Michael Lavelle and Andy W6AD. Manuel Heist joins us. I also see Tony Aindow saying hello. GewoonPieter joining us from the Netherlands says hello. 3D Everything and Jim Kenny, as well as Mark Baggett, are joining us here in our live chat room. Dazzle555 says hello. Ben Laird from Scotland joining us, and Mark Leibowitz, a fellow computer technician from Chicago, says it's 90 degrees Fahrenheit where he is, sticky and smoky from wildfires up north. Yeah, we've got some really humid weather. July and August are the worst months to ever come to Phoenix because it's hot and it's humid. It's the few times of the year where you can look out and see cloudy, overcast skies much more often than the rest of the year. So I'm kind of enjoying it, although the humidity is a little new to me, so I'm a little sensitive to it. But I'll live. Bike Man says hello. He says his Xfinity XB8 gateway doesn't allow DNS changes in the gateway settings at all. That's okay. There's other ways. Again, you can change it on the individual computer regardless. You could also just open up Gemini and just ask, how do I change the DNS on my, what did he say it was, Xfinity XB8 gateway, and see what it has to say. There may be a solution you're not aware of. I don't know if you've tried that. Andy said Windows security is enough. Well, that's what everybody says until it isn't. You know, that's the funny thing about it. A lot of people who haven't had this affect them yet don't see a problem. And my job is, as a computer technician, is to not have a crystal ball. My job is to say, these are possibilities, okay? Let's take like a doctor. A doctor might say to you, you should be taking this, I'm gonna recommend this medication for this condition you have. And you might say to the doctor, I'm not aware I have any condition. I don't know what you're talking about. I don't need that medication. That's your choice. You may totally look at it that way if you want to. And the doctor will say, okay, well, I guess I'll see you in the emergency room. All right, I don't know. Doctor doesn't have a crystal ball. And maybe you'll get hit by a truck before the heart attack happens. But something like, if you take this prescription, you can avoid, or you can at least postpone having a heart bypass surgery. And you go, no, I'm fine, I don't know what you're talking about. And then you have a heart attack and you die or have a stroke, et cetera, et cetera. And then you realize, you know what, I should have probably followed the doctor's orders. Or it's entirely possible that you perish from some other way and that you weren't around long enough for that to take effect. And in much the same way, the advice I'm giving you is free. There's no harm in it. So if the doctor said, hey, all you have to do is drink a glass of water every day, and you're like, no, I don't never drank water in my life, I'm not going to start now. You're welcome to stay with that attitude. You're not doing anything wrong. You know, you can lead a horse to water, but you can't make it drink. But for everyone watching, there's nothing in it for me. If this saves your bacon, I don't get any reward for it. If this doesn't do anything for you, I don't get any punishment for it. I want to emphasize that I'm not making these videos specifically for a particular individual. And I try to vary the content as much as possible so that we don't alienate anybody of different interests. So if you feel that today's topic is not something you're interested in,
you know, feel free to catch us on another video. Nice shot. And for everyone else, we'll continue with the lesson plan. Now, I just want to continue saying hello to everybody here. Eugene Hildago says hello. Gary Tatum says hello. There's Dorado Systems joining us. Elijah 52 Dickens. Andy Kane joining us. Chris Garrett says hello. He says he's in Atlanta, Georgia. I bet it's warm there, huh? The home of Coca-Cola. Dennis joining us here in the chat along with Paul Vercher. And I think, I hope I haven't missed anybody, but welcome in. It's always good to see y'all. And I'm going to get this router plugged in. I left a Post-it note on top of it with my login credentials because this normally sits on a shelf for months before I have a chance to plug it back in and use it again. So we'll also check to see if there's any firmware updates on the router. This is another one of those things. It doesn't cost anything. There should be no downside to doing it. And it's better to have it and not need it. Because if you find out that you need it, it's too late. So let's do that right now. Let's get this plugged in. I'll show you how I'm going to do this because I don't want to interrupt the broadcast with my network. I have to create sort of a separate network here so I can show you. So we'll plug in the power. And then I need to plug in a network source, an internet source to this, which I will use the normal Ethernet cable that you always see me use on mini PCs. This is going to plug in no differently. If I can get the cable untangled. There we go. I got it. So we'll plug that in. And then this needs power. So I'll grab my, again, the same power cable I use on many PCs right here. And then there's an on-off button back here. That's all I need plugged in right now. I'll go ahead and turn that on. Now, while that boots up, I need to start plugging this in. Now, for this, I'm going to need a keyboard, mouse, power, and then I need to plug this in or connect wirely to this. So for that, I brought a spare patch cable, and we're just going to go from one of the ports on the back of the router to one of the ports on the back of the mini PC or small form factor PC. And that, most people only have one network port. Some computers have more than one. So if you're going to change your DNS, it'll be pretty obvious when you go to your adapter settings which one's in use. If you use them all, change them all. But if you're going to assign them manually, you'll want to assign them to the Ethernet port you're using, which if you only have one, that's real easy. Or if you don't use a particular one, if you're just frequently plugging it in, it could go in any of your options there. Just set it to all of them individually, one by one. Make the same change to as many adapters, Wi-Fi or wired. I need a power cable and an HDMI cable, so here's my HDMI, and we'll plug that in. And then I need my power cable, which right here is the power cable. We'll plug that guy in right there, and I'll flip the power switch on the power supply to the on position. For safety reasons, I usually leave that off. Usually. Sometimes I forget. All right, I need my keyboard and my mouse here, so I'm grabbing those real quick. This is where I get confused over which keyboard and mouse to use. The yellow one's for the streamer, the black one is for the mini PC. And we'll plug that in, that's our Wi-Fi dongle, and then we'll turn the mini PC on right there. We'll let that boot up. And this will be a great example of just a standard, very simple, easy configuration. If you do set it here, you don't have to set it here. But if you do want to set it on both, there's no harm in that either. You can do that both ways or either way. Your end result will be the same regardless. Now, when we talk about OpenDNS and Quad 9, the links for these sites and services is available in our show notes today. And I want to demonstrate what these look like. So we're going to open up a browser. And let me share the screen with you.
Where's my screen capture? Right here. Is that going to work? Yes. Okay, and we're going to go just type open. Gotta use the right keyboard. OpenDNS.com. And this has been around a long time. I have made videos on this more than 10 years ago. I think I even wrote an article on Tom's Hardware maybe 20 years ago. It's been around a long time. So what we're interested in, and first of all, OpenDNS has since the last I've used it, has changed ownership. Cisco, the big corporate network company, owns it now, and they're reputable, but they're obviously a big corporation. But nonetheless, OpenDNS sort of operates independently from that. And it says OpenDNS for the consumer. Right here's the one we're looking at. If you're looking at this side, I hope you have an IT department. Anyway, for the rest of us, OpenDNS is a suite of consumer products aimed at making your internet faster, safer, and more reliable. Let's learn more, and of course, we can go into a little bit more detail about this. And there's OpenDNS Family Shield, which is set to, you can block adult content. If you want to set up the Family Shield, this will block what isn't necessarily malware, but it may be considered dangerous information or video that you wouldn't want your children to see or other members of your family. You'll follow this setup guide here. What we're going to do today is just simply change the DNS, the old classic free basic service, and you hit the sign up button. Are they requiring a sign up now? You should not require a sign-in. There should be no login required. So what you can do is I can kind of probably skirt around this by saying, what are the DNS IPs for OpenDNS? It used to be right on the home page before Cisco bought them. And this is really what you need to know right here. Your primary DNS will be, it's the same as it's always been. Now that I see it, I remember it. 208.67.222.222 and 208.67.220.220. I disable IPv6. I have no idea where any home user in the world would have that turned on. But if you do and you like it, you can also set it here. And you need to set both IP4 and IPv6 unless you only have one of them. My advice, and I cannot recommend this strongly enough, is for home users and small businesses to disable IPv6. This is intended for large organizations with thousands and thousands of computers. It's not really for home users, at least not yet, and I doubt it ever will be. So you can just disable that right in your router, and you can also disable it in your network properties. And I'll show you how to do all that. When it comes to Quad 9, for those steps, we could just type Quad 9, not 09, just quad9.com. And there will be the information regarding the IP address of IP4, which is 4 nines or Quad 9s. And then the backup DNS or secondary is this 149.112.112.112. And again, if you're going to utilize IPv6, my strongest advice, turn that crap off. It is only in your way. It's sort of a big industrial IP version that if you're not a big industry, you're wasting your time. That you're buying into placebo and psychological manipulation if you think that's helping you. Now, that's okay, nothing wrong with that. But if you are going to insist on using it, make sure you do both IP4 and IPv6 if you want this protection, okay? And if you want to know more details about this, who's funding it, why it exists, and how it works, that's all explained here on the website. And feel free to go to YouTube to search for other content creators that do deeper dives into this than we're going to do today. But everything I need to know is just right here. Now, with that being said,
Let me come back over here to camera 1, and let's go over to this computer. This should be all booted up. A while back, it should have been booted up. This is a fast machine. Routers can take a couple minutes to boot, especially fancy ones like this, but I can tell from the graphics that are displaying in the front that it has fully booted. So let's jump over to this desktop, and I'll use the black keyboard and mouse. And that's going to be right here. There we go. Okay. Now, first thing I want to do is log into this router. And how do I find it? Oftentimes on the bottom of the router, there'll be a web address that you can go to, or I can just do it the old-fashioned way and type in CMD. I can run that as administrator. Click yes, and type in ipconfig/all, just like that, and get all of the information I want. So the Bluetooth information, any number of LAN adapters, and they're all going to be more or less zeroed out. This one with all the information, that's currently the one I'm using. Apparently it's Ethernet 4. I don't know, I just plugged it in the back. And it says my IP address is 192.168.0.102, and my DNS server is 192.168.0.1. That's interesting. Why, to figure out what my router or gateway is, it tells us right here, default gateway is 192.168.0.1. So if I open a browser, and yes, that default gateway is also our default DNS, 192.168.0.1, that should take us to the router login page. And it needs my password, and I think back in this, I set it to this is my PA55WORD exclamation point. Yep. Yeah, Post-it notes are great, aren't they? And we're going to check, first of all, to see if there's any new firmware update. Even if you're set to automatically download new updates, how do you know if that's working unless you check it from time to time? So the first thing I want to do before I go making any changes that might, end up being undone if it's a major firmware update that resets the router, let's go do the other direction, right? We'll go to advanced here on a TP link. You go here, and then we're going to go to, let's see, system and firmware update, and we're going to check for updates. Now, if you want to verify that that's checking, you could say I've got an Archer BE800 revision version 1.0, and the website at TP-Link will appear as a part of your search result, so you can download the latest firmware manually, and it should match this one. I've seen where this says I'm up to date, but then I go check it and find out there's a newer one on the site that's not the problem. I highlight that and you'll see the copy. Open a new browser tab, just type in download firmware, and let Google do the work. It should show us the very first link, download for Archer BE800. That's what we want. We're on version 1.0 or just 1. Okay. And we're interested in firmware, which I click here. I can get rid of this cookie thing here. And then it'll show us the latest version, came out May 27th of 2026. And the version number is build 2026-0401, or April 1st, 2026 is when they compiled it. Okay, that doesn't mean that's when they released it, that's when they compiled it. So let's look for that number, build 2026-0401. So go back to the router, and we have 2026-0401, and its release 14.784, and in parentheses 5553. That's likely listed there too, because this may be an addition, this may be the master. Van de bijna 5 miljoen personenauto's, vrachtwagens en motoren die Nederland telt, rijdt naar schatting 5% zwart. Dat wil zeggen dat de motorrijtuigenbelasting daarvoor niet of niet op tijd betaald is.
Maar vroeg of laat rijden ze bij de geregelde fotocontroles tegen de lamp. Er zijn dag en nacht 12 van deze controleauto's op de weg. 7 dagen per week. En de gemaakte foto's worden door het CBM, het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting in Apeldoorn, vergeleken met de betalingsgegevens van alle in de computer geregistreerde voertuigen. Tientallen datatypistes hebben er de handen vol aan. De tapes met de ingetikte kentekennummers worden overgezet op een computerband die vervolgens in de computer wordt geplaatst. En dan kan in fracties van seconden worden vastgesteld wie wel of niet betaald heeft. Voor die laatste categorie worden automatisch de aanslagen gedrukt. En die computer is zo intelligent dat hij er meteen een 100% verhoging oplegt. Aanslagbiljet en accept-girokaart worden tezamen verpakt in een van de blauwe enveloppen die elke Nederlander zo graag in de bus ziet vallen. De controle richt zich overigens niet alleen op rijdende, maar ook op stilstaande voertuigen op de openbare weg. Infraroodfotografie wordt gebruikt bij de controles na zonsondergang. Wie een nieuwe auto koopt mag er niet op rekenen dat de dealer wel de aangifte voor de motorrijtuigenbelasting zal verzorgen. En ook bij de aankoop van tweedehands auto's geldt dat de koper zijn aankoop moet melden bij het CBM. En dat kan je maar beter doen ook, met een speciale betaalkaart. Want er zijn maar weinigen die het kunnen winnen van de computer. Wie op LPG wil rijden omdat die brandstof goedkoper is dan benzine of diesel, moet wel meer motorrijtuigenbelasting betalen. Als je dat aangeeft is er niets aan de hand. Maar denk niet dat je vrij uitgaat bij de fotocontrole. Want in Apeldoorn zijn ze niet op hun achterhoofd gevallen. Ze hebben er het volgende op gevonden. Naast de fotocontrole en de aanhouding is er nog een indirecte controle via de verkeersovertredingen. Wie op de een of andere manier betrapt wordt, moet erop rekenen dat de bonnen naar Apeldoorn gestuurd worden en daar weer in de computer gaan. Onder het motto, slordige rijders zijn vaak ook slordige betalers. Zo kan van iedere automobilist bijna 2 maal per jaar worden nagegaan of hij betaald heeft. De computer schakelt onbewogen de PTT in voor de aflevering van de blauwe envelop. En zo'n aanslagbiljet kunnen ook motorrijders verwachten die denken met zwartrijden een paar tientjes uit te sparen. De controle zorgt ervoor dat de kansen van zwartrijders om er tussendoor te glippen steeds kleiner worden. Bovendien maakt de 100% verhoging die sport extra onvoordelig. Of ik winkels wil gaan openen en zo. Ja, je wordt gelijk bekend natuurlijk door die televisie. Hè? Leuk is dat. Enorm. Veel ouders schrokken echter nogal van de prijs. Die kan oplopen tot een paar duizend gulden. Maar de fietsfabrikanten reageren hier snel op. Vanaf zo'n 150 gulden zijn er nu al crossfietsjes op de markt. Fietsjes echter die de naam crossfiets nauwelijks verdienen. Zwakke materialen, onveilige trappers, open stuureinden enzovoort. Jeroen Hofman weet ervan mee te praten. Hij belandde door zo'n slechte fiets in het ziekenhuis. Nou, ik wou mijn fiets proberen. Het was een avond voor een belangrijke wedstrijd. En toen wou ik even een bochtje nemen, gleed van mijn trappers. En kreeg stuur in mijn buik. De 15-jarige Bas Steubers uit het Drentse Witteveen ligt nog steeds in het ziekenhuis. Daar herstelt hij van een ernstig ongeval met zijn crossfiets. Nou, Bas die zou even loodjes verkopen s'avonds na schooltijd. En hij pakt zijn crossfiets en daar ging hij even de buurt in. En toen komt een jongen aanschreeuwen en zei, Bas ligt op de grond. Ik zei, Bas op de grond? Ik zei, onder de auto. Nou, ik kreeg een schrik van mijn leven. En ja hoor, daar lag Bas. Maar gelukkig, hij stak de hand op van vader is niks aan de hand. Maar wat er wel aan de hand was, Bas zijn been was gebroken. Gecompliceerde beenbreuk, constateerde de dokter. En, nou, hoe kwam dat nu? Nou, door de crossfiets, dat die zadelpen is afgebroken. En ja, als wij met een auto rijden, doen we instinctmatig de richting aanwijzen naar links en naar rechts. Zo doet een crosser, die doet zo met zijn voet naar rechts en naar links. En door het lichaamsgewicht te verplaatsen, is die zadelpen afgebroken. Nou, hier het resultaat.
In Duitsland heeft men 20 merken goedkope crossfietsen getest in de prijsklasse van 150 tot zo'n 450 gulden. Opvallend is dat bij veel van die goedkope crossfietsen de naam van de fabrikant ontbreekt. Dat kan heel vervelend zijn wanneer men een ongeluk krijgt doordat het materiaal ondeugdelijk is en men hiervoor de fabrikant aansprakelijk wil stellen. De tests die werden uitgevoerd bootsten geen extreme wedstrijdomstandigheden na. Men is van een recreatief gebruik uitgegaan door onervaren fietscrossers. Geen spectaculaire sprongen dus en geen hoge snelheden. Zelfs bij deze mildere testvoorwaarden bleken maar 3 fietsen het predicaat goed te verdienen. En dat waren meteen de duurste. Maar liefst 7 van deze zogenaamde crossfietsen zijn ronduit gevaarlijk. Remmen blijken vaak kapot te gaan. Een heuveltje iets te snel genomen kan nog wel eens eindigen met een gebroken stuur. Of met een gebroken voorvork. Verder braken trappers, balhoofden, stuurpennen en noem maar op. Deze fietsen horen zeker niet thuis in de handen van kinderen. En waar je op moet letten als je een crossfiets wilt kopen, dat weet natuurlijk niemand beter dan de deskundigen van de Koninklijke Nederlandse Wielrenunie. Als u kijkt naar de linkse fiets, dan ziet u... Ja, dat is een beetje moeilijk te zien, maar te beginnen hier met de zogenaamde gooseneck. Dit is een enkele. Hier bij deze fiets zie je een dubbele bevestiging met 4 bouten. Dat is al wat steviger. Als je kijkt naar de handvatten. Dit is een echt crosshandvat, helemaal sluitend aan het eind, zodat daardoor geen verwondingen op kunnen treden. Hier zie je die open uiteinden, wat weer tot verwondingen kan leiden. Dan, als je iets verder naar beneden kijkt en we komen bij de trappers en het krenkstel als zodanig, dan kun je op deze fiets zien dat hier nog gewoon met krenkspier wordt gewerkt. Dat dit uit 1 stuk bestaat en er ook een stuk robuuster uitziet. Als je kijkt naar de trappers zelf, dan zijn dit vrij kleine trappers met weinig vertanding. Deze trappers zien er een stuk robuuster uit. Je hele voet kun je erop zetten. Er zit ook meer vertanding op als op die trappers. Dus dat is ook een aspect wat de veiligheid bevordert. En de samenstelling van het materiaal? Dat is ook misschien wel het belangrijkste punt. Het is alleen jammer dat je dat uiterlijk niet kunt zien. Maar als je naar de linkse fiets kijkt, is dat een legering die afwijkt van deze fiets. Dit is gemaakt van chroomolybdeen, een sterk materiaal. Dat geldt voor het frame. Maar dat geldt ook voor de voorvork. En dat is ook een belangrijk punt, omdat bij wat zwakkere materialen wil die nogal snel onderuit zakken. En dat, met zo'n chroomolybdeen voorvork is dat veel minder het geval. Wat kun je nou in feite op de ene fiets wel en op de andere fiets niet doen? Nou, deze rechtse fiets is een fiets waarmee je zo aan wedstrijden deel kunt nemen. Waarmee je ook alles uit kunt halen wat je ook op de tv wel ziet. Dat zou ik zeer zeker afraden ten aanzien van die linkse fiets. Want de kans dat daarmee ongelukken gebeuren is zeker niet uitgesloten. Crossfietsen kun je nauwelijks een vervoermiddel noemen. Het is meer een fascinerend stuk speelgoed dat niet geheel zonder gevaar is, zoals u net heeft kunnen zien. Gevaarlijk speelgoed is ook het onderwerp van een nieuwe actie van de Stichting Consument en Veiligheid samen met de Keuringsdienst van Waren in Haarlem. We willen u dan ook graag oproepen om alle vormen van gevaarlijk speelgoed dat u heeft ontdekt bij deze stichting aan te melden. Maar het moet natuurlijk wel speelgoed zijn dat nog steeds te koop is. We geven u een paar voorbeelden. Gummetjes die op koekjes lijken en zelfs er ook naar ruiken. Van die slappe plastic beesten waar je makkelijk een stukje van af kunt bijten en dat dan keihard wordt in de maag van een kind. Blikken speelgoed met scherpe randen, nou, noem maar op. Al deze gevaarlijke spullen kunt u aanmelden bij de speelgoedlijn van de Stichting Consument en Veiligheid. En het telefoonnummer is 06 0220 220. U kunt deze gratis telefoonlijn vanaf maandagmorgen bellen tijdens kantooruren. In een uitzending die het thema op wielen behandelt, mag natuurlijk een autotest niet ontbreken. We hebben 4 kleine middenklasses vergeleken, gebaseerd op de testgegevens van de ANWB. De Honda Civic 1,3L kost 18.395 gulden.
De Opel Corsa 1,2 SGL kost 17.779 gulden. De Renault 5 GTL kost 19.150 gulden. En de Toyota Starlet 1,3 DX is het goedkoopst met 16.850 gulden. Alle 4 onze testauto's vallen in de kleine klasse. De kleinste is de Renault 5, die meet 3,51 meter. De grootste, tussen aanhalingstekens, is de Honda, die is 3,81 meter lang. Om toch zoveel mogelijk binnenruimte te creëren, staat de motor voorin dwars geplaatst. Technisch zijn de 2 Japanners het meest interessant, de Honda en de Toyota dus. Want die hebben allebei een 12-kleppenmotor. In vergelijking met de 2 andere 8-kleppenmotoren wordt daardoor een zuiniger brandstofverbruik bereikt bij gelijkblijvende prestaties. De Toyota Starlet, de goedkoopste van ons testkwartet, heeft een 1300cc motor. Goede handelbaarheid en prettige schakeling maken het tot een typische gebruiksauto, want alleen het strikt noodzakelijke zit erop en eraan. De binnenkanten van de spatschermen zijn met kunststof beschermd tegen opspattend grind. De Honda Civic, ook met een 1,3 liter motor, lijkt van buiten groter dan het interieur in werkelijkheid is. Bij snel schakelen bestaat de kans op gekraak. De goede handelbaarheid komt door de lichte bediening. Hoofdsteunen en veiligheidsgordels achterin zijn standaard. 100cc. De binnenkanten van de spatschermen zijn met kunststof. Voor een goede ventilatie kunnen de achterramen worden opengezet. Aan de zijkanten zitten geen beschermstrips. De kunststof bumpers geven bij zachte parkeerbotsingen mee. De Opel Corsa heeft een cilinderinhoud van 1200cc en is de enige met slechts 4 versnellingen. Een 5e is tegen meer prijs verkrijgbaar. Ook voor een mist aan de zijkanten komt door de lichte bediening. Met een 1,3 liter motor lijkt van buiten groter dan het interieur in werkelijkheid is. Bij snel schakelen bestaat de kans op gekraak. De goede handelbaarheid komt door de lichte bediening. Hoofdsteunen en veiligheidsgordels achterin zijn standaard. Voor een goede ventilatie kunnen de achterramen worden opengezet. Aan de zijkanten zitten geen beschermstrips. De kunststof bumpers geven bij zachte parkeerbotsingen mee. De Opel Corsa heeft een cilinderinhoud van 1200cc en is de enige met slechts 4 versnellingen. Een 5e is tegen meer prijs verkrijgbaar. Ook voor een mistachterlicht moet extra worden betaald. Zijwind heeft invloed op het rijgedrag. Het comfort is redelijk, maar meer ook niet. Voor iemand met een normale lengte zit de benzinedop te laag. Tanken betekent door de knieën gaan. De testauto met de grootste motorinhoud, 1,4 liter, is de Renault 5. Het comfort is goed, maar de motor wordt duidelijk hoorbaar bij snelheden boven 130 kilometer. De auto is windgevoelig en heeft, net als de andere, een achterruitenwisser. De bedieningshendel ervan moet steeds worden aangeraakt om die wisser te laten werken. De portierontgrendeling kan alleen met de rechterhand worden bediend en zal menige vrouw haar lange nagels kosten. De achterramen kunnen open, maar de bediening ervan gaat stroef en voelt beslist niet stevig aan. Het instrumentenpaneel is modern van vorm, maar maakt een goedkope kunststof indruk. Dat geldt trouwens voor het hele interieur. Bij het schakelen naar de hoogste versnelling kan de asbak in de weg zitten. Handig is het met een klepje afgeschermde spiegeltje in de zonneklep van de bestuurder. Vervelend is dat de veiligheidsgordel onder het rijden omhoog kruipt. De instap achterin is goed en door een speciale voorstoelconstructie is de beenruimte achterin voldoende. De Opel Corsa heeft een functioneel dashboard en alles maakt een degelijke indruk. Toch trad bij ons testexemplaar tijdens het rijden een irritante rammel op, afkomstig van het handschoenenkastje. De
De toegang tot de achterbank is voldoende, maar de beschikbare beenruimte is nogal krap. Het instrumentenpaneel van de Honda Civic, en trouwens het hele interieur, maakt een verzorgde, keurig afgewerkte indruk. Achterin stappen gaat zeer matig en datzelfde is de beenruimte. Het binnenwerk van de Toyota Starlet is zonder franje, bijna bij het kale af. Als enige heeft de auto een automatische choke. De instap linksachter is uiterst krap omdat de stoelleuning niet ver genoeg naar voren klapt. Aan de rechterkant gaat het beter. De beenruimte valt weer mee. De bagageruimte van de Starlet is goed toegankelijk door de lage drempel. De achterbank kan in alle geteste auto's gemakkelijk worden neergeklapt, zodat een behoorlijk grote laadvloer ontstaat, zoals hier bij de Renault. De koffer van de Corsa is niet erg groot, maar wel goed toegankelijk. Omdat de hoedenplank van de Civic niet mee omhoog scharniert met de achterklep, is het een ramp om wat grotere, zwaardere zaken in de koffer neer te zetten, als ze er al in passen. Het optrekken van 0 tot 100 duurt het langst bij de Corsa, 14,7 seconden. De Renault doet er 14,1 seconden over. De Starlet 13 seconden. En de Civic is het snelst met 11,8 seconden. Die Civic maakt ook het minste lawaai, 70 decibel. Terwijl de Starlet het meeste geluid maakt, 75 decibel bij 100 kilometer. De inhaalacceleratie van 60 tot 120 kilometer in de hoogste versnelling duurt het langst bij de Starlet, 37,2 seconden. Dan komt de Civic met 36,5 seconden. De Renault doet dat in 33,3 seconden. En de Corsa is, omdat hij maar 4 versnellingen heeft, de winnaar in 29,1 seconden. Daarentegen heeft dezelfde Opel Corsa de laagste topsnelheid, namelijk 150 kilometer. De Renault 5 rijdt 1 kilometer sneller. De Toyota Starlet heeft als topsnelheid 160. Dezelfde echte kilometers die ook de Honda Civic bereikt, 160 dus. De wegligging van de Starlet is voorbeeldig. De auto neemt bochten lekker strak. Alleen is nogal wat wiel- en weggeruis hoorbaar. De Civic laat zich ook sportief en nauwkeurig besturen. De Corsa stuurt wel precies, maar nogal gevoelloos. Je krijgt de indruk dat als je even niet oplet, de auto zijn eigen gang gaat. Datzelfde geldt ook voor de Renault. Bij hoge snelheid wil de auto zijn eigen weg zoeken en zijn correcties noodzakelijk. Het uit een slip halen, zoals hier op een anti-slipbaan in Zandvoort, gaat het moeilijkst met de Renault. Daarbij is voorzichtigheid geboden, omdat de auto anders slecht onder controle te krijgen is. Een noodstop bij 100 kilometer vergt bij de Renault 52 meter. De Opel heeft daar 49 meter voor nodig. En dat is net zoveel als de beide Japanners. Het benzineverbruik bij 100 kilometer in de hoogste versnelling is bij de Renault het hoogst. 1 liter op 15,6 kilometer. De Corsa rijdt op 1 liter 16,7 kilometer. De Civic rijdt net zo ver op een liter, namelijk 16,7 kilometer. En het zuinigst is de Starlet, die 1 liter benzine nodig heeft om 17,2 kilometer ver te komen. Afgaande op de meetgegevens lijken de Honda Civic en de Toyota Starlet, de laatste ook al vanwege zijn prijs, de beste keus. Maar bij de aanschaf van een auto speelt persoonlijke voorkeur ook een belangrijke, soms doorslaggevende rol. En die is niet in tabellen onder te brengen. Voor een goede stereo-cassetteradio voor de auto moet je wat geld over hebben. De allergoedkoopste apparaten zijn kwalitatief onvoldoende. Dat bleek uit een test van de Stichting Vergelijkend Warenonderzoek, die er 21 heeft onderzocht. Nou, hier staan dan de meeste van het onderzoek naast me. Voor wat betreft het cassettegedeelte, ja, dat viel allemaal wel mee. Die cassettespelers die deden het goed. Maar u begrijpt dat een radio is natuurlijk veel storinggevoeliger.
In het laboratorium deden ze het prima, maar als ze dan op de weg werden beproefd, ja, dan waren er toch een paar die door de mand vielen. Heel duidelijk is dat het geval bij deze Yoko van 200 gulden en bij deze Audiosonic, die hetzelfde kostte. Enkele van de toestellen kregen het predicaat redelijk, nou, die laten we maar buiten beschouwing, maar 7 werden met goed beoordeeld. En dat waren deze. De Grundig WKC 2050 van 350 gulden. Dan de Panasonic CQ 561 EG van 430 gulden. Daaronder de Philips 22 AC 650 van 470 gulden. De Tandy Realistic 129259 van 350 gulden. De Pioneer KP 2950 van 360 gulden. De Pioneer KP 4400 van 470 gulden. En tenslotte nog een Pioneer, de KP 4800 van 580 gulden. Wilt u meer voorzieningen hebben? Ja, dan zult u toch iets meer moeten betalen. En dan kunt u kiezen uit de toestellen die het predicaat goed tot zeer goed kregen. En dat zijn dan de Blauwpunt Melbourne 23 van 630 gulden. De Kenwood KRC 323L van 600 gulden. En tenslotte de Philips 22 AC 750, eveneens 600 gulden. En als u geen behoefte heeft aan al die handige snufjes, dan zou u misschien genoegen kunnen nemen met een toestel dat het predicaat goed heeft gehad. Er zijn er tenminste 3 van 350 gulden die de moeite waard zijn. Ik noem ze even op. De Grundig WKC 2050, de Pioneer KP 2950 en de Tandy Realistic 12-9259. Als u de hele test op uw gemak wilt bestuderen, dan kunt u de betreffende brochure aanvragen. U moet dan 3 gulden overmaken op Giro 1477321 ten WWO in Den Haag. En vergeet u er niet bij te vermelden: brochure stereo autoradio's met cassettespeler. Welk vervoermiddel u ook heeft, voor de verkeersveiligheid zijn goede remmen van het grootste belang. En elke fietser in Nederland weet dat die remwerking bij de fiets nogal eens te wensen overlaat. Vooral bij velgremmen is dat nog wel eens het geval als de velgen nat zijn. En dat heeft vaak te maken met de kwaliteit van de remblokjes. Uit een test blijkt dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de diverse merken. Tussen de 30 en 40% van alle fietsen heeft handremmen en dat percentage stijgt nog steeds. Bijna alle sportfietsen zijn tegenwoordig uitgerust met velgremmen. Rijwieljournalist Rob van der Plas testte voor het tijdschrift Fiets 24 verschillende soorten remblokjes op hun deugdelijkheid. Want het is natuurlijk wel zaak dat u uit het woud van fietsremblokjes de beste kiest. Ik heb achtereenvolgens een paar remblokjes op één van de remmen van de fiets gezet. Ben met die fiets in die toestand gewoon in het verkeer gereden. Heb een beetje gevoel gekregen voor hoe dat bepaalde soort remblokje voldoet. Heb dan datzelfde remblokje nog eens geprobeerd door de fiets vanuit een bepaalde snelheid te remmen. 1 keer in droge toestand en 1 keer in natte toestand. En heb daarbij de remafstand vergeleken. Er zijn 4 verschillende soorten materialen die voor remblokjes gebruikt worden. Welke zijn dat? In de eerste plaats rubber. Dat is de van alouds toegepaste oplossing. Is relatief slecht op natte velgen van ieder soort. Dan is er synthetisch materiaal. Dat is dus, je kunt zeggen, kunstrubber. Doet het beter in droge toestand en iets beter in natte toestand, maar nog steeds niet optimaal. Dan zijn er composities. Composities zijn samenstellingen uit een synthetisch materiaal met andere materialen erin vermengd. Meestal vezels. Daarvan zijn er soorten die het uitstekend doen, zeker vergeleken met alle andere producten. En dan zijn er nog een paar remblokjes die hebben een leren oppervlak. Daar is dus een stukje leer in het rubber van het remblokje opgenomen. En die zijn bedoeld en ook alleen geschikt voor stalen velgen. Behalve in de praktijk op de weg werd een aantal van de remblokjes dus ook in het laboratorium onder geëikte omstandigheden beproefd. De rol drijft het wiel aan tot een snelheid van 25 km per uur, waarna er met steeds dezelfde kracht wordt geremd. Bij de droge remtest komen de meeste remblokjes er behoorlijk af. Na 5,5 meter staat het wiel stil en dat duurt 1,5 seconde na het indrukken van de knijprem. Een redelijk tot goed resultaat. Helaas blijken bij regen maar enkele blokjes goed te functioneren.
Bij nat weer komt er een laagje water tussen velg en remblokje dat als smeermiddel werkt en een snelle remweg bemoeilijkt. Deze slechte blokjes hebben bijna 36 meter nodig om het wiel te stoppen. Remtijd 8,9 seconden. Het remblokje dat het beste voor stalen velgen voldoet is het model Superstop van de firma Altenburger. Dat is eigenlijk het enige remblokje dat ook op een natte stalen velg goed voldoet. En voor aluminiumvelgen? Verreweg het beste is het model D0015 van de firma Modelo. Is een duur blokje. Dergelijke blokjes worden gebruikt door wielrenners over het algemeen. En dat zijn mensen die misschien 2000 gulden voor een fiets uitgeven. En voor hen lijkt 20 gulden voor een stel van 2 remblokjes niet slecht. Maar ook voor mensen die minder geld voor een fiets uitgeven, zou ik zeggen, is dat de moeite waard. Omdat zo'n blokje een jaar of 3 meegaat. En inderdaad een sensatie van volledige controle over de remmen geeft. Het tijdschrift Fiets, waarin deze test is beschreven, komt tot de conclusie dat er 2 merken remblokjes als beste uit de bus komen. Voor stalen velgen de Altenburger Superstop staal van ongeveer 5 gulden. En voor aluminiumvelgen de Modelo D0015 van circa 20 gulden. En als u niet weet of u stalen of aluminiumvelgen heeft, proberen met een magneetje. Over remmen gesproken. Bij ons wrak van de weg waren deze keer de remmen wel in orde. Maar voor de rest deugde er helemaal niets van deze 9 jaar oude eend. De eigenaar kocht het vehikel met 129.000 kilometer op de teller voor 150 gulden. Opnieuw een voorbeeld van levensgevaarlijke aankoop. Waarom hebt u deze auto aangehouden? Wij zagen hem rijden en achter de voorwielen was hij doorgeknikt.